So hello once again mga magiting at magagandang mga taga-subaybay dito sa YouTube channel ko. So again guys, ito si Tito-riAL para sa ating part 4 ng ating forecasting technique. Pero this time, ang pag-uusapan natin ay ang forecast error at kung ano yung mga technique or model or formula na ginagamit natin to measure a forecast error. Okay? So, let's start. So, yun na nga guys. Nasa part 4 na tayo ng ating forecasting series. So, this time, forecast error tayo. So, we will be using the same example, ang ating pitik call center. Now, on our first 3 parts, na-discuss natin, or na-discuss ko, kung paano ginagawa yung forecast using the naive approach, moving average, weighted moving average, using a 3-point moving average. 3-point din ang ginamit natin sa weighted moving average. Tapos, yung last video natin, before this one, meron tayong exponential smoothing, which we use the smoothing constant of 0.10 and 0.20. Now, if you could remember, ang sinabi ko doon is merong mga technique para mapili natin among dyan sa mga forecasting technique natin ang much better para makapag-arrive tayo ng most accurate forecast. Okay? Pwede rin na para malaman natin, for example, sa exponential smoothing, alin ba talaga dyan sa 0.10 and 0.20 ang makakapag-arrive tayo ng mas accurate na forecast. Okay? Okay. Remember guys that kung gaano ka-accurate yung forecast natin would depend on the forecast error. Okay? The lesser the forecast error is, the more accurate yung forecast natin. Kaya, pwede natin sabihin na pagka mas malapit yung forecast natin sa actual data, mas accurate yung forecast natin. Okay? So, parang sinasabi mo na mas malapit yung hula mo sa totoong nangyari. Okay? So, yun. So, the lesser yung forecast error, mas accurate. The larger the forecast error, medyo sumasabay-sabay tayo. Ibig sabihin, mali yung hula natin, mali yung hinala natin. Okay? Akala natin, gusto tayo, pero nung niligawan mo siya, busted ka pala, na friendzone ka pala. O kaya, akala mo kayo na hindi ka iiwanan, ang forecast mo ay magtatagal kayo, hanggang sa mag-asawa kayo, tatanda kayo magkasabay, yun yung hula mong mangyayari sa relasyon nyo, pero ang actual na nangyari, wala, ikaw na lang uli mag-isa. Okay? So, back to the game tayo. Okay? Now, ito yung sinasabi ko. Using this formula, okay, yung forecast error natin, malalaman natin yung forecast error when we subtract the forecast value sa actual demand. Okay? So, subtract natin yung forecast value sa actual demand. It is the same as the formula dito sa baba. Okay? Now, what are the most common formula used for measuring errors? Okay? The first one is, meron tayong tawag na MAD. Okay? So, or yung mean absolute deviation. Okay? Mean absolute deviation. Meron din tayong tinatawag na MSE or the mean squared error. Okay? And the formula is there na on your screen. And lastly, meron tayong tinatawag na MAPE. Okay? Hindi siya yung yung subject dati mga panood ko na music, arts, and PE. Iba yun. Okay? MAPE means mean absolute percent error. Okay? Well, nandito tayo sa slide na to. I would just like to explain the word absolute. Okay? Yan. Pag sinabi kasi nating absolute, ibig sabihin hindi siya negative value. Or
kung maka-arrive man tayo sa computation natin ng negative, i-convert lang natin siya sa positive. Now, usually, when we say absolute, malalaman natin kung kailangan ng absolute value pag nakita nyo tong lines na yan. Yan, straight line na yan. Like, sa MAD, meron tayong absolute value at saka sa MAPE, meron tayong absolute value. Okay? So, whenever we see these two lines, bawa variable natin is n, yan, meaning absolute value. Okay? Now, let's try first the mean absolute deviation or yung MAD. Okay? Let's try to solve this table using the mean absolute deviation. Okay? Para malaman natin ano yung MAD value natin. Okay? Or how accurate ba yung forecast natin using the 0.10 exponential smoothing. Titingnan natin how accurate daw yung forecast natin using the 0.10 exponential smoothing or the smoothing constant. So, paano ba siya kinocompute? Notice, on the formula guys, meron tayong actual less the forecast data. Okay? Or the forecast value. So, nasaan ang ating actual data? So, nandito siya sa column na actual calls and then yung forecast natin dito sa column ng exponential smoothing. So, let's try to compute now. 3, yung actual calls natin is 3 minus 3.09 is actually negative 0.09. Now, since ang hinahanap natin is absolute, we try to convert it into positive value. So, it is 0.09. Okay? Yun yung paano ginagamit yung absolute value. Okay? Now, 4 less 3.08 is 0.92. Madali lang. Next, 3.4 minus 3.17 is 0.23. 4.2 minus 3.19 is 1.01. For period 8, 4.7 less 3.30 is 1.4 or 1.40. Galing no? Diretso pababa. Lihis na lihis ang dandas. Okay? 3.8 minus 3.44, you have 0.36. And last, for period 10, ang actual natin is 4.8 minus our forecast value of 3.48, we will have 1.32. Okay? So, I hope nasusundan. Napakahirap guys. Magsusubtract tayo. Napakahirap gawin. Okay? Now, since dun sa formula, susundan natin yung formula, nandito yung summation sign. Okay? So, matik, alam natin na kailangan lang natin i-add lahat ng sagot natin sa absolute deviation. So, pag in-add natin siya, lahat ng ating forecast error like 0.09 plus 0.92 plus 0.23 plus 1.01 plus 1.40 plus 0.36 and plus 1.32, we will have a value of 5.33. Okay? So, ayan, may value na tayo, 5.33. Nakuha na natin first yung forecast error natin. Ito yung forecast error, actual minus forecast. And then, in-add na natin lahat ng forecast error natin. So, ang kulang na lang natin is the N or over N. N period. So,
Ilang period meron tayo dito? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 periods. So, ang gagawin na lang natin is 5.33. Divide natin siya sa 7. We will have our mean absolute deviation na 0.76. Okay? So, that's our MAD value. Ganun lang siya kasimple gawin. Katulad ng sinasabi ko, in OM, akala lang natin na medyo komplikado yung formula, pero pagka hinimay natin si formula, madali lang siya gawin. Lalo na kung puro table lang yung ating ginagamit dito. Okay? Now, if we have 0.76 as our MAD value, or mean absolute deviation value for our forecast using exponential smoothing at 0.10, try naman kaya natin sa 0.20. Sino kaya sa 0.10 at 0.20 ang medyo maliit ang mean absolute deviation? Okay? Okay. So now on this slide, ito yung ginamit natin, yung 0.20 naman. Okay? Now, dun sa bago lang na nakakapanood ng video na to, bakit ako nag-start ng period 4? Doon kasi sa past videos ko, ang may pinakakumpletong period na ginamit ko ang lahat ng forecasting technique is from period 4 hanggang period 10. So, kaya yun na lang din ang gagamitin ko dito. From period 4 hanggang period 10. Okay? Now, we will do the same process. Okay? Pero mas mabilis-bilis kasi alam ko naman na kaya nyo na. Okay. Again, we will have our mean absolute deviation value of 0.62. Okay? Now, kung kanina, if yung smoothing constant natin na 0.10, nag-arrive tayo sa mean absolute deviation na 0.76, right now, sa 0.20 na smoothing constant natin, meron tayong 0.62. So, we could say, in terms of the mean absolute deviation, mas maliit yung forecast error natin sa smoothing constant na 0.20 as compared with 0.10. So, try naman natin using the mean squared error. Okay? Gamitin naman natin yung mean squared error natin na formula. Okay? And then, we try to compare 0.10 and then 0.20 smoothing constant. Okay? Kung sino ang mas accurate na forecast. Okay? Now, paano ginagawa to? Now, on the formula, okay, on your screen, meron tayo nakalagay na forecast error. So, it is the same naman doon sa ginawa natin kanina. So, we just have to subtract yung forecast sa actual data natin. Okay? Now, to review, 3 minus 3.09 is negative 0.09.
we have 1.32. Okay. So, ganun lang din siya. Now, since doon naman sa formula, if you notice, i-square natin siya. Okay? Kukunin natin yung squared value. So, each one of this, kukunin natin yung squared value niya. Okay? Pwede naman, ang gawin yung technique, guys, is pag na-subtract nyo yung 3 minus 3.09, syempre meron na kayong negative 0.09, squared nyo kagad. Pwede naman yun. Okay? Syempre, kayo pa rin naman masusunod sa buhay nyo, di ba? Hindi naman ako. Hindi naman tayo magkaano-ano. Okay? Pero kung gusto nyo ako sundin, mas maganda. Okay. So, kunin natin yung squared value niyan. Now, negative 0.09 squared. Okay. Bakit kanina kinonvert natin yung negative sa positive? Bakit dito hinayaan natin siyang negative? Kasi guys, hindi naman kailangan sa formula yung absolute value. So, retain siya na negative. Okay? Now, the square of negative 0.09, syempre, makukuha natin yung square by multiplying the number by itself. Parang ganito yan, dito sa gilid. Para makuha natin yan, negative 0.09 times negative 0.09. Review lang naman tayo. Okay? So, pag ini-square natin, we multiply it by the value itself. Okay? Now, what is the answer now for period 4? You have, 0.008. So, since tatlong digit yan, gawin na lang natin na 2 decimal place. So, pag ni-round off natin, we will have a value of 0.01. Okay? Next, the square value of 0.92, we will have 0.85. And the squared value of 1.32, we have 1.74. Okay? So, nakompleto na natin yung squared value ng ating forecast error. So, okay na yan. So, again, makikita natin sa formula, meron tayong summation sign. So, matik, i-add lang natin lahat yan. Okay? Then, kakaroon na tayo ng value of 5.76, and then syempre over n, so still we have 7 periods, so we have our MSE of 5.76 divided by 7, meron tayong 0.82 as our mean squared error para sa ating exponential smoothing 0.10. Okay? Try na natin yung MSE for exponential smoothing at 0.20. Okay? Again, mabilisan na naman to. So, I suggest na i-pause nyo din yung video, tapos try it on your own. Okay? Dahil alam ko naman kayang-kaya nyo na to.
Okay, ayan. So, our value or our MSE value is 0.60 sa ating exponential smoothing na 0.20. Tapos kanina, sa ating smoothing constant na 0.10, we arrive at a value of 0.82. Again, it seems na when using 0.20 smoothing constant, mas lumalabas na mas accurate yung forecast natin. Okay? Now, let's try naman dun sa huling formula natin, which is yung MAPE. Okay? Or mean absolute percent error. So, ayan. Medyo naging, pag tinignan natin yung formula natin for MAPE, pwede sabihin na medyo naging komplikado yata, Tito-riAl, ang formula. Pero wait, there's more. Or wait, it is much more simpler. Okay? Mas simple siya sa iniisip nyo or sa inaakala nyo. Kaya ayan, maling akala na naman yon. So, wag ganun. Now, paano ba ginagawa ang MAPE? Or paano natin na-derive yung values para sa ating MAPE? Okay. Step by step ulit tayo. Okay? Now, the first thing that we do is to get the absolute forecast error. Okay. So, saan partition ng formula? Ayan, nakita natin yung backward na naman, di ba? And then, actual minus forecast. So, same procedure. Okay? So, ayan. So, subtract lang natin siya uli. Okay? Subtract na lang natin. So, since absolute yan, although ang answer dito is negative 0.09, syempre, absolute, gagawin natin siyang 0.09. Positive 0.09. Okay? Then 4 less 3.08 yan. So, nakuha na natin yung absolute forecast error. The next is yung percentage. So, bakit nga ba naging percent yan? Yung nandito sa table natin. Kasi, look at our formula. So, yung forecast error natin, yung actual minus forecast, is i-divide natin sa actual. So, ano ang sinasabi sa atin yan? So, kinukuha natin yung percent ng error sa actual. Okay? Anong part ng actual yung error natin? Kaya naka-percent siya sa madaling salita. So, since nakuha na natin yung forecast error, i-divide natin ngayon siya sa actual. Okay? So, 0.09, ano ang actual ng period 4? Ang actual natin yan ay 3.0. Okay? Now, 0.09 divided by 3, para makuha natin ang percent niyan, syempre, i-multiply din natin sa 100. Okay? So, the percent value for this one is 3%. Okay? 3%. Okay. Next. So, 0.92. I-divide natin siya doon sa actual value na 4. Then, multiply by 100. We will have a percent value of 23%. Okay? Next, 0.23. Divide natin sa actual, which is 3.4 times 100 is 6.76%.
1.01 divided by 4.2, again, times 100 is equals to 24.05. Next, 1.4 divided by 4.7 times 100 is equals to 29.79. Next, 0.36 rather divided by 3.8 times 100, you will have 9.47%. And last, for period 10, 1.32 divided by 4.8, then times 100, we will have 27.50. Okay? Now, so meron na tayo yan. Ang susunod na gagawin natin is, eto na, isa-summarize daw natin. Okay? Guys, etong 100 na to, kasi baka nagtataka kayo, nasa yung 100, nasa unahan siya. Pero ang ginawa ko kasi, para mas madaling intindihin, ang ginawa ko, hinuli ko siya dito. Kasi percent nga eh. Di ba, pag nagko-compute naman tayo, is, uunahin natin muna yung value na i-divide natin, tapos times 100. So, para madali lang intindihin. Okay? Now, susunod na gagawin na ngayon natin is itong summation. So, lahat ng percent na yan ay i-add natin. Okay? So, we will have a total of 123.57. Now, since divided by n siya and we use 7 periods, so divided by 7, so ang value ng MAPE natin for the exponential smoothing forecast using 0.10 smoothing constant ay 17.65. So, yun na yung value ng MAPE natin. Okay? Gawin naman natin yung MAPE ngayon sa exponential smoothing forecast using the smoothing constant of 0.20. Dito naman tayo ngayon. Okay? So, again, mabilisan ulit. Pero, you could pause the video, tapos, again, as I suggested on our previous video, practice din. Try nyo rin to. Okay? Okay, and there you have it. As computed, ang MAPE value natin, ayun, makatikilikili ko. Ang MAPE value natin for our forecast using the 0.20 smoothing constant is 14.27. Tapos, just to compare, yung smoothing constant natin kanina na 0.10, ang bobo, di ba? Ang ating MAPE doon ay nasa 17.65.
Ayan guys, trinay natin ngayon i-compare. Pinagdikit natin ngayon or ginawa natin ng table para mas madali nating makita. Okay? Now, ang MAD natin is 0.76 as against 0.62. Sa MSE, 0.82 as against sa 0.60. Tapos, ang MAPE natin for forecast natin using exponential smoothing, smoothing constant na 0.10 is 17.65 as doon sa exponential smoothing using 0.20 as smoothing constant na 14.27. Like what I've said on the previous video, kung hindi pa alam ng organization kung ano ang magandang smoothing constant, in this case, syempre smoothing constant, pwede mong gamitin yung measurement ng forecast error. Tapos, decide on what smoothing constant based doon sa result ng tatlong measures na yan. So, again guys, hindi natin tinatali ng 0.10, 0.20. So, kahit na anong smoothing constant, as long as it is greater than 0 and less than 1, okay lang yon. Or, pwede rin naman na gawin nyo yan on each of the forecasting technique. So, para malaman kung anong forecast ang mas mag-a-arrive sa most accurate data or most accurate forecast. Okay? Okay, ngayon guys. Ito, sikreto lang natin ito ha. Tingnan nyo naman yung nasa slide. Forecast error hack. So, ito naman yung hack ko. Para ito dito sa mga nag-subscribe, mga first time na nandito sa channel ko, na baka mamaya mapag-isipan nila mag-subscribe na at mag-share at mapashare nyo na rin sa iba sana para lumawak si channel, di ba? Ito kasi usual na ginagawa ng mga teachers sa operations management is magkakaroon ng isang problem, tapos you would use the same formula on each of, on the same problem. Okay? Now, once you encounter this one, nangyari sa inyo to, na may table, tapos compute for demand, compute for MSE, compute for MAPE. May common kasi guys dyan. Looking at doon sa ating formula, yung actual minus forecast, yung forecast error at yung actual minus forecast, iisa lang yan. Okay? Now, paano ang ginagawa ko dyan? Remember, sinusubtract natin siya, di ba? 3 minus 3.09. Tapos, dalawa yung naka-absolute value. Yung MAPE natin, absolute yan, plus yung MAD natin, absolute yan. So, it is 0.09. Okay? So, subtract natin, magkakaroon tayo ngayon ng value for our MAD. Itong mga value na yan. Okay? So, kaya nandito yan sa absolute forecast error. So, pag na-compute nyo si MAD, yan, 4.34 divided by 7 is 0.62. Ito yung MAD natin. Okay. Now, paano ang gagawin natin ngayon sa MSE? Remember, i-square nyo lang yan, guys. Yung negative 0.09, pag yan in-square mo, negative 0.09 times negative 0.09. Diba positive din naman ang sagot? So, it is the same thing as 0.09. Pag in-square mo, you would arrive at, baka in-square natin to, you would arrive at 0.01. Okay? Mag-arrive ka pa rin sa 0.01 dyan. Miski negative yung value mo dito. So, ang pwede mong gawin is, kung paano mo na-compute si MAD, itong absolute forecast error natin, i-square mo na lang yan. Power! Pag yan in-square mo, you would arrive at the squared value. Tapos, diretso mo na yan, i-add mo, you would arrive at 4.19, then divide mo kung ilang period, meron ko ng 0.60. So, meron, tapos kagad ang MSE mo. Okay? Now, paano naman ngayon kay MAPE? Okay. Barayin lang natin yung value na, yung mga sinulat ko dito na squared value. Kasi papunta tayo kay MAPE.
Si MAPE, ang kukunin mo lang naman dyan kay MAPE is yung percent. Diba? Yung error natin, yung forecast error natin, ilang percent siya ng actual data. So, ang gagawin mo, same thing. Na-compute mo na si absolute forecast error. Meron ka ng 0.09. I-divide mo na kagad yan sa actual, which is 3. Tapos, multiply by 100. Meron ka ng value na 3. Ngayon, kung kaya mo naman na on your mind, kaya mo na siyang i-convert ng percent, di mas maganda. Halimbawa, 0.09 divided by 3 lang. Halimbawa, hindi natin gagawin itong times 100, ha? You would arrive at 0.03. You would arrive at 0.03. Ngayon, kung i-convert natin siya sa percent, so, huwag naman nang i-multiply ng 100. Just move the decimal place into 2 decimal places going to the right. So, you would have 3%, which is this one. Okay? So, paano itong 20.75? So, ang nangyari dyan is, again, meron tayong absolute forecast error. Dinivide ko yan sa actual, which is 4. Okay? So, ang mangyayari dyan, ang value na makukuha mo dyan, malamang ay 0.2075. Okay? Now, i-move natin to the right, yung decimal place. Yung decimal point. 2 places going to the right. So, you would have 20.75. Ayan, may sagot na. Hindi mo na kailangan i-times 100 para lang mabilisan tayo sa calculator. So, syempre, para mayabang tayo. Okay? Now, period 6, meron tayong 0.14. I-divide natin siya sa actual na 3.4. Okay, 3.4. Now, ano ang value na lalabas dyan? Malamang, ang value dyan ay 0.0412. Move the decimal point 2 places going to the right. So, you would have 4.12. Okay? Tapos, i-add mo na lang uli. So, 99.89 divided by the 7th period na meron tayong data, you would arrive at 14.27. And that's how you do it in a much more simpler and faster way. Okay? Pero sekreto lang natin yan. So, there you have it, guys. Now, the challenge now is, para mapag-practicean nyo, either yung long method or yung hack natin kanina is, pwede yung itry dito sa different forecasting approach natin or forecasting technique natin from period 4 kasi kompleto nga tayo ng forecast mula period 4 hanggang period 10. Okay? And then, itatry mo yung MAD, MSE, and yung MAPE natin. And then, dito naman, malalaman mo alin kaya mga forecasting approach or model ang mas mag-a-arrive sa mas accurate na data. Kasi tapos na natin si exponential smoothing na 0.10 at 0.20. So, by practicing, miski exam, kung na-practice mo to, I don't think na kakailanganin mo pa yung formula kasi as long as alam mo yung procedure, kaya mo na yan miski wala yung formula. Okay? Basta sundan mo lang or makabisa mo lang yung procedure paano kinukuha ang forecasting error. Okay? Okay guys, I hope na satisfied kayo dun sa kakatapos lang natin na tutorial about forecasting error. So sabi ko nga, as much as possible, ang aim ng forecaster is to minimize the error of his forecast. Okay? So as much as possible, kung ano yung hula niya na mangyayari, yun sana yung talagang mangyayari o malapit dun sa katotohanan. Kasi mahirap masaktan. Diba? Katulad ng sinabi ko nga, ang forecast mo maganda para sa inyo. Tapos ang nangyayari naman pala ay hindi ganon. At naiwan ka ulit mag-isa na nga nasasaktan. Okay? So I hope guys na-satisfy ko kayo, lalo na yung hack natin kanina. I hope magamit natin yan sa exam and you could actually
ace the exam. Kung hindi naman ace, okay lang yan. Basta pasado tayo, okay na yun, di ba? Pero, nandun pa rin yung effort na to try to get higher scores sa exam. Okay? Now, if you are satisfied with this edition of my tutorial, I hope you would like this video and then share it to someone you know, para nga lumawak naman yung channel. And then comment if I have unknowingly have mistakes on my computation. Kasi katulad nga ng challenge ko, pinapakompute ko rin sa inyo. Tingnan nyo kung pareho tayo na sagot. Baka naman may na-overlook akong value or steps. Okay? And then, for those who have watched this for the first time, one of my videos for the first time, I do hope that you try to subscribe to my channel. Okay? So again guys, this is your Tito-riAl, saying stay safe and chill. Iskul Bukol.